kulendi bata muri yezimbabwe zvatanga ndadzoka zvekare. I'm back kunge musana ndini 1 chibhorani chiri kuita kuchigudza ndiri kuita kudhaya nyaya panangana ndiri kusiya iko zvitine zvako mana bheu rabuda kwako kutimu rakamagaya uku $300 bheu but inzwai mabudira ita bheu nyaya iri panapa ka mukomana weya wesecurity uya wekuda kunokanganisa mapurisa kubata Prophet Walter Magaya the ex-soldier uya ndiye ari kunzi apiwa bheu boza anga akapinda mukati nyaya yake yanga akangosungirwa paipa ndeyekuti kuda kukanganisa mapurisa usunga munhu yekuda kutanga kutadza kunzwisisa cause normally handifunga kuti iwe ukasvika bosi wako wachida kubatwa unotombomira ende yakunosvika December ka mabhonasi vanenge vatarisana nawo saka mukomana ndokunokukidzana achinonetsa nemapurisa koza vakasvika kuti something like more than 30 saka mukomana anga kutochita chiuto chake zvaanenge akadzidziswa ari kumauto ikoko saka vabva vamupa $300 bheu right mukomana 300 yako uenda kupasi oro hako pasi unoningina but manje nyaya iri kunetsa ndeyekuti Magaya haana kupiwa bheu ndo nyaya iri kunetsa panapa. Magaya anyimwa bheu asi security guard apiwa bheu ndo nyaya yatotoda kuti mboonesana. So there is this article endangoona kuti I think it will work kana tikada kuti ase tikada unyatsodzika deep nayo tinoona kubuda tine information 2 or 3 zvinhu zvinogona kuti batsira kuti tinzwisise nyaya iri kuitika but nyaya ya security guard ndiyo tambotaura chiti ari kucomplain wachinzi akatovharawo munhu mari saka kureva kuti mango kana ikadyarwa mhodzi yayo ikabudisa mumango wacho inoramba ichingodyarawo mango kana vari muri vanhu vekuvhara vanhu munongorambawo muchingoita zvese zvino zvinhu zvingovhara chero imbwa yako unonzwa kuti iri kutovhara dzimwe imbwa kunzoko chero kiti yako unonzwa kuti iri kuvhara dzimwe kiti uko zvese zvinenge zvingori zvekuita se zvekungovhara vanhu ndo nyaya ndakaongorora ndikaonera iyoyo kuti kana iwewe uyo ari kunzi ari kuvhara vanhu security guard ari kunzi akavhara tigonzi $6,000 amana haisi mari shoma to be very honest kana uda kutora zvewapfupi nekureba kwacho kana zvakadaro is very bad but inini ndambotaura ndikati kana iri nyaya tigonzi I'm advising him kuti aende anotaura nyaya yake unyatsonoreport kuti right munhu wamabva pabheu yauya ngaadzoke futi tigare tapedzerana nyaya yechi ye$6,000 kozi yatoranzi takabva ndanoripota nyaya zvikanzi ayo tapedza kuinvestigata tichazoona toita sei but munhu ane maagreement of sale zvese saka totosiya munhu because ava vari kunzi vari kubatirwa nyaya dzefraud dzavo uyu wamwe ndewefraud futi mukomana apuwa $300 bheu I don't know kuti chii chaakutanga kuitika ipapapa pari kupisa umwe anonzi haya uyotora kupa bheu maybe wakaningirira kana kuti umwe anenge akatadzira vanhu vaari kuda kunyatsoningina kana kuti anenge ati target kuti tiri kunyatsoda ningi mukadzi nemurume uyai kunoko mune zvinhu zvamakaita but panapa paita nyaya panapa yekufamu rairendwa naProphet Walter Magaya iro famu rakaita kuti vatange kuzovhara vanhu famu racho iroro rinonzi ranga riri raGideon Gono ndo nyaya ndawa nayo kuti timboonesana kuti zvakafamba sei. According to this article panapa pari kunzi Harare Prophetic Healing and Deliverance Ministry founder Prophet Walter Magaya, who is facing rape and fraud charges, allegedly used a farm he was renting from former Reserve Bank of Zimbabwe Governor Gideon Gono to swindle land seekers, most of them his congregants, by falsely claiming the property was his. Magaya was arrested on Saturday at his prayer mountain in Prospect, Harare, after a dramatic confrontation between his security team and police detective. He was arrested together with his wife Tendai and bodyguard Tatenda Chingao. All three are facing fraud allegations. According to the state, sometime in 2016, Magaya, acting a connivance with his wife and 2 others, hedged a plan to defraud a PhD congregants and members of public by misrepresenting that they had acquired land in Chishawasha, Norton, Westgate, Fem Valley, in Mutare, Blawayo, Kwekwe, Actras, Rua, Manyame, and Nyatsime. The land was said to be for housing, farming, beekeeping and mining project. Prosecutor said Magaya announced the alleged projects during a church service in 2016, addressing congregants in attendance. All those following on television during his preaching, Magaya announced that God had instructed him that the purpose of giving him land was to assist members of the church and others to build houses. He allegedly used the biblical verses, Genesis 13:9, verse 9, a vast land is out there and available to you to convince followers to invest. Magaya also allegedly promised investors a 50% return with
Within 6 months, through mining and beekeeping ventures to keep the scheme alive, the state says that in 2017, Magaya and his wife approached Dr. Gono and secured a farming contract at New Domington Farm for one reason. Gono agreed to provide land for farming purposes only. Magaya allegedly took congregants to the farm and claimed he was the owner and ready to allocate the residential stands. Nothing was recovered from the money paid by land seekers. Ndo mamirira chakaita chinhu chacho panapa. Panenge pane basa panapa. Inini unoona nyaya idzi kana dziri dzechokwadi matauriro adziri kuita, because inini there is this thing chandisingafarire zvangu honestly, chekuti panotanga kutaurwa kuti zvoni ningakavhara munhu chakadai so kana achinyeberwa handidzifarire nyaya idzodzo. But let me analyze kusaidi kokuti tomboti haasi kunyeberwa. Handiti mukuzviona, kana iri nyaya yekuti kusaidi kokuti haasi kunyeberwa, ndingazotrasta sei kuti mimi mukutaura naMwari muri munhu waMwari, mimi muchikwanisa kundinyebera zvinhu zviri pachena zvandiri kuona kuti Magaya famu kuna Gono makuenda nesu motanga kuti chitero ready kuti titogurirana kuti ndikupei mastands mufamu rineri. Ndozobhilivha sei kuti Mwari wacho munotombonzwanana naye muchienda kuno Magaya famu roya mutivhara mutora mari mumadya. Vanhu vakawanda kuchema nyaya yemastands. Nyaya yemastands haitisisombori nyaya yekuningirina. I think even the government of Zimbabwe inofanira kuita plan panyaya dzevanhu dzekutengeserwa mastands. Kuzitarisai kwazvazosvika manje kwasvika vanhu nenyaya yekuti munosvika munopa munhu mari ojaka yese otaunga kukesha nyaya, kukeshana nyaya yakakuripo. Iwe famu ndikukupa imani chigo chakuchekerai apa sai mari. My investors uyai kuno ku 50% ningirikine bhoko toita dhiri. Mutoziva kuti hai mukutongoita skill rekutongorenda famu racho kumunhu. It's very bad. But zvakashata futi kana vachinyebera munhu. But on the issue of ningirikini pana parikunzi Magaya appears in court on rape charges dating back to 2013. 2 women claim they were raped separately on 5 occasions. Itode nyaya manje. Unorepwa ka 5. Vanochikadzi chikai Mwari. Mwari anofanira kuchikiwa. Unorepwa ka 5. 5 occasions. No, it doesn't make sense. 5 times. Nanaso unoyonzi uyatisangana kwakati orepwa obva wadzokera mangwana unosangana kuloji wonzi warepwa, kuswera mangwana obva wonzi tunosangana kupikana kumba kwako wonzi warepwa ka 5. Apa panoda kuitwa something. But I'm not saying kuti varume vatonovarambira futi. Unotora advantage kuti maprayers atiri kuita panapa. Guys, uyai kuno kuti rowe maprayers iwe utomboda munamato gomo chaiko zvinoitika, mapasta iwo harambirwe. But let's talk about it. Munoto kudini nyaya. Kulian TV, Team DAT. Asi vanhu vachishamsika. Kulian TV haichatsika. Saka subscribe wozolaika. Nechawana zvisapa nachichazosha. Everybody say Kulian, yeah. Information need brilliant, yeah. Everybody say Kulian.